District ya Bulambuli abasinga obungi tugimanyi nti abantu baafa oluvannyuma lw'okuba nti ettaka lyakulukuta ne libaako abantu be lyasaanyaawo abawera ddala abali mu 100 n'okudda waggulu. Olunaku olwaliro nate twasazeewo tube nga tuyitako mu district y'e Bulambuli tulabe biki bye tusobola okuba nga tukwasaganya mu nsiike ey'ebyobulambuzi. Olunaku olwaliro nate twasazeewo tugende mu district y'e Bulambuli tubeeko ebintu bye tulaba eby'enjawulo naye nga ku luno tugenze mu nsiike y'ebyobulambuzi ebiri mu district eno. Abasinga obungi district eno baali tebagimanyiiko biki bisangibwa Bulambuli. N'olunaku olwaliro nate twagadde tubeere nga tutambula tugende tulambule district eno nga bwefaana biki biwanisanye okuba nga olaba na biki biwanisanye okuba nga olambula. Amanya n'eddoboozi Beka Othman Sempebwa okuba nga tusaako program omulambuzi. Jjukira buli lunaku olw'omukaaga essaawa ziba 2:30 ez'akawungezi mwe tukulambuliza eggwanga Uganda nange naye nga ffe twasazawo tubeere nga tukulambuza ng'oli mu ddiro lyo nate tomanya ekinyegenyege kisobola okuba nga kikwata nate obeere olambula eggwanga Uganda. Kugambye nti amakanda ag'olunaku olwaliro nate twasazeewo tubeere nga tulambula district y'e Bulambuli tumanye biki ebyobulambuzi ebiri mu district eno. Negataako essaawa eno nate tugende tutabale Bulambuli nga bwafaana katukomewo temuvaawo. Ya kansubire nti tukyali fenna kansubire tukyali ku mulagwa gwa tiimu bulambuzi oba tiimu kulambula. Mwaka guno nagambye nti oba nkujjukiza nti neera tujja kuba nga tuli basaale nga tutambula fenna mu nsiike y'ebyobulambuzi nate tubeeko ebintu ebyenjawulo bye tugezaako okuba nga tukulekera. Munnange tugenda tandikira nate ku kiyiro ky'amazzi ekiyitibwa Sisi kisangibwa mu district eno ey'e Bulambuli bwe tugenda okuba nga tutandikira amakanda gaffe ag'olunaku olwaliro tugezeeko okuba nga tumanya ebyafaayo by'ekiyiriro kino ekya Sisi na lwaki kiyitibwa Sisi kisangibwawa era abantu kika ki abagezaako okuba nga babeerayo oba abantu kika ki abagezaako okuba nga balambula ekiyiriro kino. Tubirambudde ebisingako obungi naye n'olunaku olwaliro tusazeewo ne tugamba katugende ate tulabe Sisi bwafaanana na biki ebimukwatako history waabyo afaanana atya n'ebisingako awo katwerole mu katono temuvaawo tukomawo. Benjamin Mayoga kola nga manager mu kifo kyano kya Sisi Follows. Sisi Follows yatandika omwaka 2013 n'omusajja ayitibwa Dr. Patrick Mutono Lodoi yajja wano nga mu nsiko n'atandika n'alongosawo. Amazzi gano Sisi eva Mount Elgon, the highest peak wagagai ne gajja ne gakulukuta paka ne gatuuka wano ne gaserengeta. Akati Sisi Follows eri obuwanvu bwayo mita 103 obuwanvu bwayo okugwa. Bwegajjula gabeera mangi nnyo naye mu biseera by'omusana gabeera matono ate oyinza okugenda n'otuukayo bulungi. Kati abantu batambula ne bagalaba bayinza okugenda ne batuuka paka kungulu okwo ne balaba view wansi eno. Erinnya Sisi litegeeza waliwo ababeera wano edda nga balunzi bante akati baali nga babeerawo bwokka ku bwokka ne bagamba
erinnya eryo mu Luswayiri nsisi kwa sisi, so they are themselves ne bayita amaazi ago okubeera sisiyi, oba olaba tugayita sisiyi. Akati tubeera na investors bajja ne balaba amaazi ago ne basula. Tulina camping sites, tuliko na tents, tuliko na accommodations naye ntono tezinaba kugwerera. N'ekifo kyennyini twetaaga okuteekamu ebintu ebirala bitaliimu. Abantu babanga batambudde bajja ne basula ne balya. Ekifo kyali kirungi naye mu biseera bya COVID ya affectinga emyaka egyo ng'ebiri ne tuggalawo, naye kati tuli ku renovatinga nga tulongoosa mpola mpola. Mu myaka ng'ebiri kigenda kubeera nga kigwerera nga kirabika bulungi. Kale tubeebaza nnyo okujja okutulabako, ate tubaagala nnyo mujje mubeere nga mutuleetera abagenyi nga batulaba, ekifo kibeere nga kikulaakulana. Tulina ebisolo, tulina enkima zibeerawo nga abagenyi babeerawo bajja n'emmere. Enkima bwe zibalaba olaba nga zijja kubanga zimanyi nti abagenyi babeera n'emmere. Tulina birds, some birds zitambula, ebinyonyi bibeeramu. Akati ebyo bye tubeera nabyo. Twali tufuna abalambuzi okuva ebweru nga bajja ne basula. Omuntu bw'ajja asasula kubanga twateekawo omuntu bw'ayingira okulaba amaazi asasulako $5,000 buli omu. Obuzibu bwe tufuna kubanga kati community ekifo tetunaba kukifeesinga. Akati ebiseera ebirala bwe tubeera n'abagenyi osanga nga community nabo bayitire awantu abalala ne basumbulamu abagenyi. Akati kye tukola bwe tubeera n'abagenyi bangi tuimployingako security nga police, armed gun ne bakuuma abagenyi abo okutuusa bwe bagenda nabo ne baddayo. Munnange oluvannyuma lw'okuba nti sisi tumulabye nga bwafaanana, nate twasobola okuba nga tweyongerayo mu disitulikiti eno ey'e Bulambuli, era ddala ne tugenda ddala wala bwe twasobola okuba nate nga tubako ekifo kye tutuukamu kiyitibwa Britannia Gorge. Britannia Gorge eno ogimanyiiko ki? Olunaku olwaliro naye tusazeewo tube nga tugikuleetera nate ogirabe nga bwefaana. Abantu b'e Bulambuli wetwogera ku Britannia Gorge mugimanyi nga bwefaanana. Enkuba kasita etonnya wakati mu luguudo awo wo wayitawo amazzi, mbeera nga abantu bagayitamu buyisi kubanga amazzi gagabana ekkubo ly'abantu nate n'omwala amazzi mwe gayita. Nabyo katubirabe ebitonotono ebikwatagana ku Britannia Gorge nga batulambuza ekifo kino nga bwe kifaana. Katukomewo temuvaawo. This is Britannia Gorge. You can see very well. It's on just on the roadside, and it's composed of small waterfalls. It also has some small caves in it, and the beauty with this gorge, it is also covered with a green cover, which is very good, and there is also some
agroforestry here, and the nature is really beautiful. So it's about 100 meters between here and just ahead, and this is beautiful. This road, yeah, is some kind of bridge. Water goes underneath, and actually during rainy seasons the water is a bit much, but it goes down. Then the other beauty with this water also, the CC Falls where we just visited, some of this water connects to CC Falls, then it flows on the downer part of the waterfall. Tukyali ffenna ku Star TV emyenye eggwanga, nange Beka Sempewa nagambye nti olunaku lwaliro nasazeewo natembere nga nkulamuza Bulambuli district nga bw'ofaananya. Kugambye nti tubadde tumanyi oba Bulambuli tubadde tugijjukirako olw'oluvannyuma lw'abantu abaafiira, oluvannyuma abantu abaafa oluvannyuma lw'okuba nti ettaka lyasobola okuba nga libumbulukuka nate ne libeera nga libaziikira mu mayumba gaabwe. Abawera ddala 10 n'okudda waggulu be balusulamu akawa. Naye olunaku olwaliro tusazeewo tugambe nti katugendeko mu nsiko ey'ebyobulamuzi ate tulabe district eno nga bwefaanana na biki byesobola okuba nga olaba nga oli Bulambuli district. Munaye twava mu Britannia Gorge nate ne tubaako empuku ez'enjawulo ze twasobola okuba nga tusinkana oba ze twasobola okuba nga tulambula. Emu ku ezo ze twasobola okuba nga tulaba y'empuku eya Gamwenya. Bagiyita Gamwenya, nayo twasobola okuba nga tugiraba. Jjukira emabegako awo twali tulambula ekitundu kino ekya Elgon region, twagezaako okuba nga tugende Kapukwai ne tubaako empuku endala gye twalaba, nayo ne bagezaako okuba nga bagitulambuza obuwanvu bwayo n'obunene bwayo. N'olunaku olwaliro waliwo munnaffe agenda okuba nga atukiramu ekitundu kino kweno empuku nga bwefaanana na biki ebikolebwawo. Katukomewo tulabe empuku eno nga bwefaana, temuvaawo. Sub-county, Namboga A village, and the Jewa parish. Gamwenya Kivu, tujamu itaka, tujamu tukolesanga mbolea. Endala tujamu omusenyu, tubiteeka ku nyumba zaffe. Wekityo. Muno tuteekamu ebintu byaffe. Abantu. Bali nga basulangawo nga balondera muno ente zaabwe. Enkubo tetulina enkubo nnungi, sometimes enkuba bwetoonya tetutambula bulungi, kibeera kizibu nnyo okutambula, omuntu okutambula okulinnya wano paka eri kibeera nnyo kizibu. Tolaba abantu kati bajja n'emiti webagira nga ndi mukazikiza tuyingidde wansi eri naye gyokoma okuyingira munda gyekakoma okufunda. Bw'otuuka munda owulira amaloboozi just goba ogoberera naye kevu mpanvu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Abaali bagenzeeko Kapukwai gye twagenda batugamba nti kevu egenda paka mu Kenya
kati ekifaananyi ekyo kyosobola okuba nga osiiga wano nti wagazi wanene nate gyoko mugenda maaso eri wafunda. It is a beautiful sight, although kind of tricky, but it is unique in its own way. It is unique because we are like 100 meters into the cave, and they tell us that it is still continuing. So it is just unique. It's a unique site here. Ono wendi ne mukutya gye tugenda eri waliyo enzikiza ekiriyo ne tumanyi naye tuli mu kuzuula ki ekiri eno. My name is Masaba Peter, the sub-county chief of Bulago. What you are seeing is a river called River Kajere that flows from Mount Elgon National Park, and it transverses the sub-county of Bulago through Busia Parish, and it goes down up to a river Sisi, where you go those falls. This river has got very many falls, though we have been able to see only this one, but there are more than 5 of this kind of falls that this river makes. So it is a very good scenery. On top of it, there is a trading center called the Kajere Trading Center, which has a very busy population. And if we can develop it, I believe it is going to be one of the resourceful revenue base. Thank you so much. Kyali ku Star TV Emyenye Gwanga nange Beka Sempebwa program omulambuzi. Oluvannyuma lw'okuba nti twasobola okuba nga tulambula Bulambuli district nate twafuna omukisa ne tugendako mu ofisi ya KAO ate ne tugezaako okuba nga tuwayamuko naye n'atubuulira kusomooza n'atubuulira biki buli Bulambuli buli kimu kyonna ne tubeera nga tuyisamu gaali ne tubeera nga twogerako naye n'atubuulira district efaanana etya biki ebirimu biki ebikolebwamu obuzibu bwasinga okusinkana bingi bye twagezaako okuba nga twogera naye naye njagala tubeere nga tumulaba nga bw'atunnyonnyola Bulambuli nga bwafaanana na biki byosobola okuba nga olaba Bulambuli mu nsiike ebyobulambuzi. Katulabe kyatunyonnyola katukomeo temuvaawo. When I joined this district, I found it very interesting, in line with the tourism. Personally, I love leisure and I love to be in places that gives me happiness and peace, and of course that becomes tourism. And the Bulambuli district has 2 ecological zones, makes it very, very interesting. We have the highlands and we have the lowlands. And you find these 2 areas, people have different ways of life, even when it comes to farming. And interestingly, actually at the highlands, where we find very interesting tourism sites, the way I found them, actually when I went to one of the places for the first time, I could not believe that I was in my own country. I looked at every beautiful scenery I was seeing, and I was amidst every beautiful thing. Then I was like, is this even known? And that's when I came and I asked Lydia. And Lydia told me, you know, there's something we're trying to think about this. And I told her, I think we better do this very fast. And majorly most of the things that I see as very interesting are the falls. Because we have quite a number of natural falls and we have a number of cliffs. You go to this cliff, it's like you've been to the same cliff. Even when you go to the next one, you are in these falls, you think the same falls when you go to the next one, and quite a number of streams of fresh waters. I believe this is not known. And I felt that to have the media and having people who are passionate about tourism in this district, making it be known in the world, is the right thing to do, because this is an entry actually to very many other places
within this region and even beyond. As you go to Karamoja, people just pass here and leave beautiful things behind. Actually, it would make it better if they stopped over, get fresh air, get everything fresh themselves before they proceed to see other things beyond. And that's when I thought about this. Now, even beyond actually even looking at the fresh waters, the falls and others, there is also agro-tourism who are very good in coffee, and our coffee is one of the best. I think we're even rated one time as one of the best coffees ever, the Arabica coffee. And this is being done by the local people. And you can just love to see how people do it. Actually, even if we made this so much known, you would be able to find people who are so passionate in agro-tourism. They would be able to come and join up with the communities during the time of when coffee is flowering, or even when they're picking the berries. And this can be a nice thing. Even investing more in having the hotels deep down there. This can be very collaborative, working with the communities, and I think this will be able to earn as a district so much, but even individuals out there. But more so, we shall be able to open up this place to the world. I may not so much speak about the highlands, but even at the lowlands, we also have our unique way of living. You can just see vast land, you can see miles, even where your eyes cannot end. This is also very nice. People will be able to come and do much here. We can even do motocross and other things within this place, and would be able to do quite much. I want to thank the media so much, and I want you to continue to partner with us. We can do this. We can even do our paintings here. You can paint the papers, you can paint the media everywhere, the soft news and others, and let people come to Bulambuli. One is that it has not been known that Bulambuli actually has beautiful features that people can stop and see. And I know that has been broken today. People are going to know it. That was number one. Number two, you know, whereas it's you know that we've been getting landslides every year, this time we've received the heaviest ever, where we had over 4 villages buried down. It includes the infrastructures, especially the roads. It is very difficult to access most of these places, even if the road has not been cut off. But when it rains, it's a little bit hard to get to those places. Recently, we hosted the president here, His Excellency the President. We requested that some of these roads should be paved, maybe using local sales, to be able to give us access to this. I think those two major challenges that we have in this place. Yeah. Definitely, tourists will be very safe, and we know when landslides occur. There are always warnings, early warnings to most of these catastrophes. So this will be able to give information to tourists and even the residents within the local people. We've been giving them, actually they even know using their traditional knowledge, you know, they're able to identify when a landslide may occur. So those warnings are always there, so they will be protected and will be safe. But there are also places actually where landslides cannot occur. It doesn't really occur in every place here in Bulambuli. That very particular place, a few years ago, it again happened and killed about 4 or 5 people. So there will be safe information to be available, but also provides chance for tourists, those who will come and do research. They can even inform us more. Indigenous knowledge is very key and very important, and they are spot on. We shall use that one to inform. Mubadde balabe balungi okuva gye twatandikidde kansubire nti ebintu obirabe kansubire nti Bulambuli district omwetegereza nga bwefaanana n'enkuwa omwaganya n'enkugamba nti tekikoma kunze abikulaze wabula naawe kikakatako ng'omuntu wa bulijjo obeere ng'olambula ebifo bino oba ekifo kino oba district eno nga bwefaanana bingi bye twasobola okuba nga tumiisinga ate bingi bye twasobola okuba nga tulaba batugambye nti Bulambuli erina ebintu bingi nnyo tesobola kuba nga tubimalayo naye lwakadde twasazeewo ne tuba nga tukufunako ebyo ebitonotono by'osobola okuba nga otandikirako nate tomanya bonofuna akadde naawe osobola okuba nga ogenda olambula district nga bwefaanana
sijja kubanga nsingako olunaku lwaliro njagala okubeerekereza ne neebaza abo bonna abalaba Star TV emnyenye eggwanga naddala program omulambuzi nange abalambuza Beka Sempeebwa mukola kyamaanyi nnyo kubanga mulambula eggwanga Uganda namwe abaagala okubanga mulambula tekibagana kubanga mutukubira ku masimu tubeere nga tuwayawayamu tubabuulire ebifo by'omusobola okubanga mugenda mulambule ate mubeere nga mwenyumiriza mu eggwanga Uganda nagamba nti ekibiira kyaffe kubanga tukuza oba tupromotinga domestic tourism bannansi okubaagalisa eggwanga lyabwe eggwanga Uganda njagala okubanga nga beerekereza naye njagala okubanga ntwala omukisa guno nate okutumirako abantu abalaba Star TV naddala waliwo omukwano gwange ali Nansanaawo yetava ku Star TV ne muwala we babeerawo nga balaba TV bagezaako okubanga benyumiriza mu mulambuzi mweyanza nnyo neyanzeege anka abatumidde nate Mama Flower wamu ne Flower n'abantu b'emubende mwena mwekola kyamaanyi nnyo okubanga mulaba Star TV emnyenye eggwanga njagala okubeerekereza olunaku olwaliro musule bulungi mweraba